காட். ஓகே ஓகே ஓகே, ஐ திங்க் வி ஆர் லைவ். வந்துட்டோமா? வந்துட்டோம். ஓகே நண்பர்களே, வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஹாய் 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 ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. கைஸ் இப்போ எதுக்கு லைவ்னு பார்த்தீங்கன்னா, அசாசின்ஸ் கிரீட் பிளாக் ஃப்ளாக் நிறைய பேருக்கு தெரியும், ஒரு ஓஜியான கேமு. அந்த கேம் வந்து ரீமேக் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த கேமோட ரீமேக்கோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் ட்ரெய்லர், அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம வெயிட்டிங். ட்ரெய்லர் தான் இது ரிவீல் பண்ண போகிறாங்களான்னு தெரில. பட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி அசாசின்ஸ் கிரீட் பிளாக் ஃப்ளாகோட ரீசிங்க்டு வேர்ல்டு வைட் ரிவீல் ஷோகேஸ்னு போட்டிருக்காங்க. ப்ராபப்ளி ட்ரெய்லர் தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ட்ரெய்லரோட லீக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 நாள் முன்னாடி வந்து வந்துருந்துச்சு. ஸோ பார்ப்போம். ஓகே, லைவ் எல்லாம் கரெக்டாக வருதா கைஸ்? லேக் ஆகாமல் வருதா? ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் லைட்டாக ஒரு ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆச்சு, பட் இப்போ கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம் வணக்கம் புனித்ராஜ், ஹை ப்ரோ. வணக்கம் விமலேஷ், ஹை ப்ரோ. சித்து ஹை, அஜீஷ் ஹை, வைஷாவா ஹை, வாங்க வாங்க. ஸ்ரீஜய் ஹை ப்ரோ. நருட்டோ ஹை, வாங்க வாங்க. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஸோ அந்த கேமோட ரிவீல் தான் கைஸ் இப்போ வந்திருக்கோம். கொஞ்சம் ஒரு என்ன சொல்கிறது, இது மாதிரி 2 நிமிஷம் முன்னாடி விளாண்டு தான் பார்த்தேன். பட் என்னோட செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கோளாறு பண்ணிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயத்தில் தான் கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே வந்துட்டேன். ஏன்னா அப்படி ஏதாவது கோளாறு பண்ணிச்சுன்னா டக்குன்னு அடுத்த லைவ் போட்டுடலான்ட்டு தான். ஓகே, ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் பஃபர் ஆச்சு, அதுலேயே பயந்துட்டேன். அஜீஷ் ஹை ப்ரோ, வாங்க வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் டு த சேட்டு. இதெல்லாம் கரெக்டாக தெரியுதா கைஸ்? இப்படியே வச்சிடலாமா இல்லை ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போட்டுருவோமா? ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போட்டுட்டோம்னா என்னடா இது? ஓ, சேட் இந்த பக்கம் ஓடுதா? ஓகே ஓகே. இப்படி இது கூட நல்லா இருக்குல்ல. இந்த பக்கம் என் முகரக்கட்டை, கீழே வந்து சேட்டு, இந்த பக்கம் லைவ். ஏய், இது செமையாக இருக்கேப்பா அந்த லே அவுட்டு. ஹலோ ப்ரோ அருண் ஏகர், ஹை ஹை. அஜீஷ் ஹை ப்ரோ, ஹை 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 ஹை. ஓகே, இந்த 3 நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவீல் வந்து நடக்க போகிறது. ஆமாம், எப்படி நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன்லேருந்து சின்னதாக மாற்றணும், இப்படி தான். ஓகே, காட்டிட்டு எல்லாம் இங்கே பாருங்கள், எல்லாம் கதறிட்டு இருக்காங்க கைஸ் சேட்டில். ஆன் சேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கதறிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேமு. யூபிசாஃப்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸே திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு நல்ல கேம்னா இது சொல்லலாம். இது மட்டும் இப்போ ப்ராப்பராக இந்த ரீமேக் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லிட்ரலி யூபிசாஃப்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கம்பேக்கு. ஏசி ஷேடோஸில் கம்பேக் வரும்னு அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க, பட் கான்ட்ரவர்சிஸ் தான் வந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி ஒரு பெரிய கம்பேக்காக இருக்கலாம் யூபிசாஃப்ட்டுக்கு. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? போய் ஷார்ப் ஸ்டாப் அசாசின்ஸ் கிரீட் பிளாக் ஃப்ளாக் சீரிஸ் தெரில ப்ரோ. இதுக்காக ரீமேக் வருதுல்ல, ரீமேக் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக விளையாடுவார், ஷார்ப் விளையாடுவார் ரீமேக்குக்கு. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? பொன்னாம்பலம் ஹை, வாங்க வணக்கம். கமலேஷ் ஹை ப்ரோ. ஃப்ரான்சிஸ் ஹை ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. எல்லோரும் ஒரு லைக்கை தட்டிட்டு லைவை பாருங்கள் நண்பர்களே. நம்ம இந்த ரிவீலுக்கு தான் வெயிட்டிங்க. இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக அந்த இன்கேமில் இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேங்க. லிட்ரலி இதெல்லாம் இன்கேமோட மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது கைஸ். இதெல்லாம் இன்கேமில் இருந்தால் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அந்த கேம் ஆக்சுவலாக பழைய கேம் விளையாடிருக்கீங்களான்னு தெரில, விளையாண்டவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு இது வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இது பார்க்கவே, இந்த சீன் பார்க்கவே இதுவுமே இல்லைப்பா, எல்லாம் இன்கேம் தான் நினைக்கிறேன். என்னங்க பாட்டெலாம் பாடுறீங்க? பிஃபோர் வி செட் சைல், அதுதான் அந்த பாட்டு நினைக்கிறேன். பாட்டு பாடுறாங்க கைஸ். கண்டிப்பாக இந்த லைவ் பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் கிளைம்லாம் வரும். ஏன்னா இங்கே பாடுறா, என்னடா இன்னும் 1.5 நிமிஷம் இருக்குது, ஆனால் அக்கா பாட்டுக்கு பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க, கட் சீன்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. என்னங்க நடக்குது இங்கே? 1080p தான் வருது. சரகு பாட்டில் வச்சுக்கதே, சரகு பாட்டில் நம்மளால தான். எட்வர்டா வந்துருச்சியா? என்னையா இப்படி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க ட்ரெய்லரை? ஓ மை காட், என்னடா இந்த இடத்துல எவ்வளோ டிவிக்கே போட்டிருக்கான்? இதுக்குள்ள யாரும் டிவிக்கே ஸ்பேம் பண்ணிருக்காங்க. கைஸ் வந்துருச்சுங்க. என்னங்க இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டானுங்க? ஒரு பாட்டு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இல்லை ப்ரோ, என்ன சாப்பிடல ப்ரோ, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஹலோ ஹலோ கைஸ், ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்குங்க, பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறானுங்க. ஓகே, கட் சீனோட குவாலிட்டி சும்மா தாறுமாறாக இருக்குது. ரைட் கொஸ்டா? எட்வர்டோட மூஞ்சை காட்டுறாங்க. தலை போடு, வேற லெவலியா?
கைஸ் பிரீமியர் நான் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. சும்மா அப்படியே டைம் ஓடினதுக்கப்புறம் அது பாட்டுக்கு போட்டுருவாங்கன்னு நினச்சேன். ஓடு அசாசின்ஸ் கிரீட் Black Flag Resynced. ஆஹா வெரி 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 போடுங்க போடுங்க. என்னது மிக்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் கேம் பிளே அண்ட் இன் கேம் சினிமேட்டிக்ஸ். ஓகே ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். அப்போ ஏதாவது கிளிச்சு இருந்துச்சுன்னா இப்படியே முன்னாடியே சொல்லிட்டானுங்க. வாவ் வெரி வெரியா இருக்குதுங்க அந்த சீனு. ஆக்சுவலாக ஒரு கட் சீனில் ஒரு இமேஜ் வந்து லீக் ஆயிருந்துச்சு. அதில் கருன்னு இருந்தாப்புல தலைவன். இதில் வேற லெவலில் இருக்கு. நான் பார்க்க தியான் விக்ரம் மாதிரி இருக்காப்புல. என்னங்க அவனுக்கு திரி பத்திக்கிட்டு இருக்கு தொப்பியில். பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரேபியன்ல வர மாதிரி. இதுங்க ஸ்டார்டிங் டுட்டோரியல் அந்த கட்ட மேல ஜம்ப் பண்ணி போவோமே. வாய்ஸ் இதா இருக்குல்ல, டிலே இருக்கு வாய்ஸ். டைம் அந்த வாய்ஸ் டிலே மட்டும் பண்ணிடுறானுங்க. அந்த ஷார்க்கு கமால். வாவ் ஓ மை காட் டபிள்யூ வேற லெவலுங்க. ஓ மை காட் மேட் ரயன் இவர் தான் எட்வர்டு கென்வேவா நடிச்சிருக்காரு. இஸ் தி ஆக்டர் பாருங்க. Over the past months, we know that you've been waiting, or we know that you've heard things. And today, it is finally time to share with you what we've been working on. Official game overview. Okay. Overview trailer da. Karthi, hi bro. Is a faithful remake of one of hi bro. Sailor Place. Illa bro, I am not his brother bro. From the ground up with நல்லா இருக்கேன் bro. கமலேஷ் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? And enriched with lots of new additions. Okay, புது இன்ஜினா? With Edward's journey and memories. The same story, the same man, but elevated to a new level of immersion and realism to bring you one of the most பின்னாடி green screen போட்டுருக்காங்களா? இல்ல ஏதோ டிஸ்ப்ளே மாதிரி இருக்குல்ல பாக்க. Happy to say green screen மாதிரி தெரியல, ஏதோ டிஸ்ப்ளே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பின்னாடி. Resynced will be released on July 9th, 2026. ஜூலை 9th. பக்காலி வேற மாதிரி. First ever look at gameplay. Everything that's been guys July 9th July 9ஆம் தேதி வருதுங்க. என்ன ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை 3 மாசத்துல ரிலீஸ் ஆகுது கேம். இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. Tamal. Pirates, Matt Ryan here, the voice of Edward Kenway. ஸ்டார்டிங் சீனுங்க. And this is Assassin's Creed Black Flag. July 9th ரிலீஸ் நண்பர்களே. ரீமேக் 13 years after the original. ரீமேக்னு பேருக்கு ரீசிங்க்டு சங்க வருங்க. இது கம்பேரிசன் க்ளோஸ் கம்பேரிசன் பண்ணி அவங்களே பண்ணி கேட்டாங்க. வெரி குட். இங்க பாருங்க இப்படி இருக்கிற கேம் தான் இப்படி மாத்தி இருக்காங்க. டோட்டலா இன்ஜினே வந்து மாத்தி இருக்காங்க. Alright. Let's set sail. Dash my buttons. Your life is a grand one, if I may say. So full of adventure. இந்த கப்பல் ஓட்டுறதுக்கு தாங்க எல்லாருமே வெயிட் பண்றாங்க இந்த கேம் பிளேக்காக. Sea of Thieves அப்புறம் இப்போ வந்துச்சு விண்ட்ரோஸ், அதுல கூட இந்த மாதிரி இந்த கப்பல் ஓட்டுற கேம் பிளே இருக்கு. ஏன் அந்த கேம் பிளே எல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே அது விளையாடணும்னு ஆசை வந்ததுக்கு காரணமே இதுதான், ஏசி பிளாக் தான். நான் ஃபர்ஸ்டா என்னோட கசினோட லேப்டாப்ல வந்து விளையாண்டது இந்த கேம் தாங்க. கமால் மூக்குலே வாங்கு. Crossing paths with the assassins and templars, Edward is drawn into their மத்த அசாசின்ஸ் கிரீட் கதையை விட இந்த கேமோட கதையே கொஞ்சம் டிஃபரண்டா ஸ்டார்ட் ஆகும். And legendary treasures at stake. Along the way he joins forces with infamous pirates. இத பார்த்து தான அபிஸ் ஆர்டிகிராஃப்ட் வந்திருக்கும். இதுல கிரிம்சன் டெசர்ட்ல and Blackbeard. இங்க பாருங்க गाइस, அவருக்கு லிட்டரலி பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரேபியன்ல வர ஒரு கேரக்டரோட ரிப் ஆஃப் மாதிரி இருக்காப்புல. இவன் நம்ம ஜானி டெப் அவரோட அப்பா மாதிரி இருக்குது. கேப்டன் ஜாக் ஸ்பேரோவோட அப்பா அப்படிதான் இருப்பாப்ல தொப்பி போட்டுக்கிட்டு. For freedom, power and riches, they'll fight across a treacherous tropical paradise. Oh my god. From dangerous waters to dense jungles. இது வேற மாதிரி இருக்குதுங்க. நிறைய இம்ப்ரூவ்மென்ட் பண்ணிருக்காங்க. ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ரே ட்ரேசிங்லாம் அல்ல, RTX கண்டிப்பா போட்டுருப்பாங்க. ஆனா அசாசின்ஸ் கிரீட் இந்த யூபிசாஃப்ட்டோட ஓபன் வேர்ல்ட் கேம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஆப்டிமைஸ்டாவே இருக்கும். அது இந்த கேம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய NPC சுத்திட்டு இருப்பானுங்க இந்த ஏரியால எல்லாம். ஸ்டார்டிங் ஏரியாவே தான். பாருங்க எத்தனை NPC நிக்குது பாருங்க. கத்து ஒரு கழுத்து போட்டு வெட்டறக்க வச்சிருக்காங்க.
powered by high-resolution ஒரிஜினல் textures, ரீசிங்க். ஓ மை காட், enhanced lighting, கம்பாரிசன் வேற லெவல்ல இருக்கு. இங்க பாருங்க, இது எவ்வளவு டீடைலா இருக்குன்னு. strikingly detailed environments, ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, அது and a இதுன்னு new இருக்குது. ஓகே, dynamic weather system. டைனாமிக் வெதர் சிஸ்டம் இதுலயும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, அது நியூட்டெல்லாம் இல்ல, ஆல்ரெடி நிறைய கேம்ஸ்ல அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, அதை எடுத்து இதுலயே போட்டானுங்க. More beautiful, ஏய் perilous than ever before. போடு, ஏய் செமையா இருக்கு. Seamless access to நீச்சல் cities அடிச்சுட்டு and உள்ள போறது. locations, the world feels truly alive. ஓ மை காட், நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேங்க இந்த கேம் விளையாட. தயவு செய்து இவனுக்கு வந்து அந்த யூபிசாஃப்ட் கேம் பாஸ்ல கொண்டு வராம பண்ணாங்கன்னா போதும். ஸ்டார்டிங்லேயே கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா யாரும் வாங்க மாட்டாங்க இந்த கேமை. ஏசி ஷேடோஸ்க்கு இப்படி தான் பண்ணாங்க. Far away. இங்க பாருங்க, ஒருத்தன் அதில் போட்டே கொண்டுருக்காங்கப்பா. Time to draw swords, lads. ஃபைட்டு The combat Parry. system has been entirely reworked into an action-oriented experience. காம்பட் சிஸ்டம் டோட்டலாக மாற்றிருக்கானுங்க. Dual swords, pistols, and hidden blades. Wow. Every move now plays Wow. a specific role with faster, more fluid ஏய் attacks. கிராப்புலுக்கு பண்ணிடலாம் அடிக்கிறான். ஃபினிஷரும் நல்லா இருக்கு. Land a perfect parry to open up your target for an instant kill. பர்ஃபெக்ட் பேரி பண்ணோம்னா டக்குன்னு டேக் டவுன் பண்ணிடலாம் போல அவனை. Takedowns. அதே தான். Use walls, ledges, and இங்க breakables பாருங்க, to your பர்ஃபெக்ட் பேரி பண்ணா அந்த ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலர்ல க்ளோ ஆகும் போலயே. Keep track of your opponents and use all your tools to level the playing field. கைஸ், காம்பேட் வேற லெவல்ல இருக்குங்க. ஸ்ட்ரென்த் எப்படி? ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டுங்க. But fight recklessly. And you will ரெக்லஸ்லி be punished. ரெக்லஸா சண்டை போட்டுனா மண்டையை போட்டு விடாங்கறாங்க. புகையை போட்டு ஓடிட வேண்டியதான். போடு பார்க்கோர் சிஸ்டத்தை காட்டுங்க. Mastering your environment two. is key. ஓகே, As you navigate through cities and jungles, you'll experience smooth and improved iconic ஏய் parkour. நல்லா இருக்கியா? From free jumps to back ejects and side ejects. These options offer a range of reactive movements, giving you tighter control, resulting இந்த in கேம் greater ஸ்டார்டிங்ல speed விளையாடக்குள்ள நான் எங்கேயோ போக ட்ரை பண்ணி எங்கேயோ போயிட்டு இருப்போம். ஆனா அதுவே ரொம்ப டீடைல்டா இருக்கும். Being a pirate assassin often calls for a subtle approach. With Resynced and its enriched stealth system, you can now crouch freely as part of your toolkit to approach targets. போடு, அவர் ஸ்லீப்பிங் டாட்டை போட்டு விட்டுட்டாங்க அவன் மேல. ஸ்லீப்பிங் டாட்டா பாய்சனஸா தெரியல, அசாசினேட்டு. ஓகே, நார்மலா தான் இருக்கு, ரொம்ப சிறப்பாலாம் இல்ல. Tailing and eavesdropping missions have ஏய், also இது been revamped. ஈவ்ஸ் டிராப்பிங் மிஷன்ஸ் இது எப்படி மாத்திருக்கானுங்க? Getting discovered meant instant desynchronization. Yes, this was a pretty big pain point. ஓ, டக்குன்னு வந்து டீசிங்க்ரனைஸ் ஆயிரும். ஆமா, மிஷன் ஃபெயில் ஆயிரும். இதுல Now, the action continues. Your objectives remain, but your target will react, and you must adapt accordingly. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஷன் ஃபெயில் ஆகாது. அந்த டார்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவான். New interactions offer multiple ways to succeed and progress in your missions. நைஸ். அப்படி பரவாயில்லைங்க, அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாம நிறைய விஷயத்த வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி போட்டிருக்கானுங்க. Pirate adventure with நிறைய இது ஒர்க் பண்ணியிருக்கானுங்க கேம்ல. நல்லாவே தெரியுது. என்னடா சிரிப்பு இது? After a boxy bird. the Jackdaw. ஜாக்டா, What a beauty. Set sail and freely roam. the பிளாக் பெல் மாதிரி Caribbean. ஜாக்டா. Now equipped with even more firepower, the Jackdaw can conquer the high seas like never before. போடு, இதுக்கு தான் நண்பர்களே எல்லாருமே வெயிட்டிங்கு. அங்கே பாருங்க, இந்த கப்பலெல்லாம் போட்டு தள்ளுறது, அந்த சுறா மீனை பிடிக்கிறதுலாம் அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும் இந்த கேமில். With new alternate fire upgrades for every weapon, you now have more power and flexibility to. ஆனால் இதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது அந்த கேமில், இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பாருங்க, இதே மாதிரி தான் இருக்கும் பழைய கேமில். இதுதான் பழைய கேமோட ஃபுட்டேஜ். அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி ஏதோ போகுது, அதெல்லாம் கரெக்ட் அதே பழைய கேம் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பட்டு பயங்கர இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு. Epic battles அப்படியே வண்டியை நிறுத்தி சண்டையை போடு. and fort raids. வாவ், மேலே இருந்து இறங்கி குத்துனா. Challenging, dangerous, and exciting as ever. போடு. To reinforce your crew, 3 brand new officers make their entrance. ஆடுறாது Lucy Baldwin, நல்லா the இருக்கேன். Padre, and Deadman Smith. இந்த கேரக்டர் பார்க்க ஏதோ ஒரு படத்தில் வர Each கேரக்டர் மாதிரியே officer இருக்கு. has a unique narrative quest line that reveals their backstory. ஓ, இதுக்கு தனியாக ஒரு quest கொடுத்துருக்காங்க. Recruit to your crew and benefit from their special gameplay abilities. Deadman Smith, for example, unlocks a double shot from broadside weapons. வாவ், நண்பர்களே தாறுமாறா இருக்குங்க கேமு. ஓ மை காட்.
Explore Wow. the Caribbean BB, hi, alongside bro. your crewmates and trust Okay, Francis. That's right. You can Hey, now Ponakutti. find a cat or monkey for the jackdaw. குரங்கு Engage Anaconda in படத்துல வர wonder of குரங்கு. vessels. Steer through violent storms, rogue waves, or Wow. just soak up the sun. Regaled கைஸ் by கேம் shanties செம்ம new and அழகா இருக்குங்க. பாட்டு வர்றானுங்க. ஓடு. Assassin's Creed Black Flag Resynced offers a deeper, more immersive adventure that remains faithful to what players அந்த கப்பலை திருடி அந்த கப்பலை விற்கிற மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்ணா நல்லா இருக்கும். பட் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா இன்னொரு கப்பலை டேக் ஓவர் பண்றதுக்கு நம்ம அந்த கப்பல் கூட சண்டை போட்டு தள்ளிடுவோம் அந்த கப்பலை. for the officers you met earlier and just between you and me, new narrative arcs involving our old friends Blackbeard and Steed. Blackbeard Defy empires. அவங்களுக்கும் quest line கொடுத்திருக்காங்களா? Explosive events amidst the ancient war between assassins and Ajax. Templars in the ultimate pirate fantasy. Gold, infamy and adventure await. It's time to raise I the am black waiting. flag இந்த again. கேமுக்கு நான் ரொம்பவே வெயிட்டிங். நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலா பிடிச்சிருக்கு. சாட் பார்த்தாலே தெரியுது நிறைய பேர் WW போட்டுட்டு இருக்காங்க. சில பேருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது தான். எல் பாருங்க ஒரு 2-3 பேர் எல் போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. ஆனா நல்லா தான் இருக்கு. என்ன உன் கண்ணு இப்படி இருக்கு? Unreal Engine தானே? அது ஆக்சுவலா ஓபன் வேர்ல்ட் கேம் அதுல பண்றதுக்கு நல்லா ஆப்டிமைஸ்டா இருக்குங்க. பட்டரிங் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்காது. Whether you're doing parkour across rooftops in Havana or fighting on the docks. Parkour builds on the latest design improvements from recent Assassin's Creed games, while still keeping Edward's classic moves. Combat now offers a more dynamic swashbuckling experience, driven by precise parries and takedowns. ஏய் அந்த பேரி பாத்தீங்களா? பின்னாடி பேரி பண்ணாங்க. கத்தி வச்சு இப்படி முன்னாடி பேரி பண்ணா இப்படி பின்னாடி பேரி பண்ணி அடிச்சான். ஃப்ளூயிடா இருந்துச்சு அந்த காம்பேட் பார்க்க. Naval gameplay also follows the same philosophy and offers more tactical options. New officers will join the crew with powerful abilities. Tamim, hi bro. Weapons can be upgraded with new modes to change up the fight. ஓகே நம்ம ஷிப்ஸ் ஃபுல்லாமே அப்கிரேட் பண்றதுக்கான நிறைய மேட்டர்கள்லாம் இருக்கிறது உள்ளே. சுனாமில வருமா? How your ship will handle while preserving the pace and freedom players. நைட்ல ஓட்டுன அந்த வேவ்ஸ்லாம் வரும். Assassin's Creed Black Flag Resynced matters deeply to us and to you. That's why we took the time to rebuild it with the care it deserves. This remains a solo, adventure, and character-driven experience. Super, it is super. not an RPG. I think the focus stays on how Ubisoft comeback கொடுத்துட்டானுங்க நினைக்கிறேங்க. And as we develop the game, இந்த கேம் மட்டும் சேல்ஸ் சும்மா தாறுமாறா போச்சு வேற லெவல்ல இருக்கும். Player feedbacks played an important role in refining many. அவனுங்க அந்த Here's a look. இதுல மட்டும் அந்த கேம் பாஸ் மாதிரி இருக்கு. அதுல மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா போதும். Hello everyone, we are here at the Ubisoft Singapore studio where Razer we யூஸ் பண்றாங்க. Razer Black Shark. biggest Assassin's Creed Miranda fans to Ames. discover the remake Community of manager Assassin's Creed நீங்க. Black Flag. They've had the opportunity to meet the devs, try the game and share their valuable feedback with us. Here's what they had to say. இந்த மாதிரி நமக்கெல்லாம் ஏதாவது ஏர்லி டெஸ்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். இவங்கலாம் ஆக்சுவலா முன்னாடியே விளையாடிட்டு கேமுக்கு வந்து ரிவ்யூ கொடுத்திருக்காங்கங்க. That I can help the dev team to make the game better and improve it when it finally arrives. I'm part of that process and Black Flag is my favorite game, so to be a part of that process is just awesome. It felt nice to be appreciated in that way. இவங்க ஆக்சுவலாக இவங்களாம் அந்த கேம்ஸை வந்து முன்னாடியே விளையாடி இந்த ரெடி பண்ண கேமை விளையாடிட்டு அதில் ஏதாவது குறைகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க சொன்ன குறைய வச்சு தான் வந்து பக்ஸ் கிளிச்சஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங் பீரியட்ல வந்து கிளியர் பண்ணி நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்சாக போடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம நிறைய பக்ஸ் அண்ட் கிளிச்சஸ் வந்து நோட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா? அதை வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட சொல்ல அடுத்தடுத்த பேட்சஸ் அப்டேட் வந்து அப்டேட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. I'm super excited to actually help improve the staff experience for the game. I care about this game, this remake. When I heard rumors about this game, I just wanted to be involved in. ஆனா இந்த கேமோட ட்ரைலர் பாத்தீங்கன்னா ட்ரைலர்ல அந்த இமேஜஸ்லாம் நிறைய லீக் பண்ணியிருந்தானுங்க. Some of this work came directly from spending time with some of our core players early on. இது ஆக்சுவலா நல்ல வேளை ஒரு RPGயா வந்து மாத்தலங்க. அது வரைக்கும் நல்லது. Honest feedback on the game. Tapping into the many things players expect of a Black Flag remake, from gameplay features to visual fidelity.
This helped us ஏதோ refine some of டெவலப்மெண்ட் our பண்ணிட்டு choices இருக்குது. along the என்ன way. இன்ஜின்? What was interesting was அவங்களோட not இன்ஜின்ல only to டெவலப் gather பண்ணிட்டு that இருக்காங்க. feedback, but to பார்க்க understand அப்படியே why players அன்ரியல் reacted இன்ஜினோட this UI way. மாதிரியே இருக்கு. They were incredibly passionate about Edward, how he moves, how he reads on screen, even the Wow. details on his face. லிட்டரலி இன்னைக்கு எட்வர்ட் இப்போ That led எப்போ to பார்த்தாலுமே deeper சியான் விக்ரம் ஞாபகம் தாங்க வருது. ஏன்னு Together, தெரியல. we explored different ஒரு approaches, பைரட்டா tested வந்து ஆக்சுவலா சியான் ideas, விக்ரம் இந்த challenged மாதிரிலாம் ஒரு இது நடிச்சா assumptions, செமையா and இருக்கும்ல. refined choices until the intent felt right again. The team's passion and commitment have driven every step of this journey, and we can't wait for you to see more of what we've been crafting. ஓகே தலைவரே. Oh, it really ஓகே is எல்லாரும் so உட்கார்ந்துட்டு good இருக்காங்க. to be back ஏய் in ஒரு this செட் world. போட்டு தான் Now, I உட்கார்ந்துருக்காங்க போலயே. believe நான் the எல்லாமே Black பின்னாடி Flag is one இருக்கிறதெல்லாம் of ஒரு those pirate adventures LCD that பேனல் never நினைச்சிட்டு இருந்தேன். really left the players' minds. And it's also really special to be here today with some of the people எவ்வளவு who பெரிய helped ஸ்டூல்ல shape the உட்கார்ந்துருக்காங்க. game back then and who are bringing it back now. Jean, you were creative director on the original Black Flag. ஏய் இவருங்க. And Paul, இவருதான் இப்ப you're the ஆக்சுவலா ஹெட்னு creative நினைக்கிறேன். director on Resynced, who's leading The the vision creative of this director. remake today. Now, before we dive into what the game is now, I'd love to go back for a moment. So when you started building Black Flag back in early 2012? 2012. 2012. How was the 2012 world start பண்ணது. imagined in the first place? I mean, what were the pillars that were there from day one? Well, from the very beginning, one of the key central core pillar was fluidity, right? We really wanted a seamless experience. Captions இருந்தா நல்லா connecting இருந்திருக்கும். movement, combat, and navigation, all very naturally. இங்க It was கொஞ்சம் the ஓடிட்டு same இருக்குது. seamlessness that we were looking for between naval experience and the ground experience, because the other challenges we were facing was to Itachi, merge hi. actually two fantasies, Hi. being a pirate on one side and being an assassin on the other, without any friction. இது வந்து ஒரிஜினல் And, கேம். the sea wasn't பழைய just கேம்ல an இருந்தது add-on, ஃபுட்டேஜஸ் வந்து to the காட்டிட்டு ground இருக்காங்க. experience. Naval gameplay was really a core pillar from day one. We also wanted a world that feels alive, right? Something that would react to the players, always in motion. வேற And it லெவல்ல was இருக்குங்க அந்த very குதிச்சு compelling தண்ணிக்குள்ள to குதிச்சு me போறது. to see other people like Paul and his team இதே actually மாதிரி to Black face the Flag same இப்ப ரீமேக் challenges பண்றாங்க. இது that மாதிரி we பாத்தீங்கன்னா did face அசாசின்ஸ் back கிரீட் in அந்த the ஃபர்ஸ்ட் days. 3 And I பார்ட் think OG what அந்த helped 3 கேமை வந்து ரீமேக் பண்ணா வேற from லெவல்ல the இருக்கும். game was that a lot of people involved in Resynced today were already part of the game, the original back then. Paul, so you were already a part of the team back then, right? So, when you come back to a project all these years later, what stayed கமான் கைஸ் எல்லாரும் ஒரு லைக் தட்டிட்டு லைவ் பாருங்க. from the original நம்ம என்ன vision, பார்த்துட்டு apart இருக்கோம்னு from the பாத்தீங்கன்னா fact அசாசின்ஸ் that, கிரீட் Black Flagோட ரீமேக் பாத்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான். அது மட்டும் இல்லாம கேம் பாத்தீங்கன்னா ஜூலை 9th வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. அதையும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ட்ரெய்லரும் அதோட ஃபுட்டேஜஸ் வந்து காட்டிட்டு இருக்காங்க. அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. இவர் தான் கிரியேட்டிவ் டைரக்டர். இந்த கண்ணாடி போட்ட சைனீஸ் பாய். சைனீஸ் என்னன்னு தெரியல. கலாய்க்க கூடாது. பாருங்க வேற லெவல்ல இருக்குதுல. நான் முதல்ல கிட்ட கடி வாங்குவோம் கண்டிப்பா. Yeah, Jean, and you mentioned before how collaborative the original game was, and can you talk about that, especially with Singapore? Yeah, absolutely. It was a absolutely team effort back in the time, and I remember actually in 2012 when we first came here in Singapore, meeting Paul and the team to do what we call the blueprint. This கேம்ப்ளே. ஆமா ப்ரோ, கேம்ப்ளேவும் காட்டுறாங்க. கேம்ப்ளேவும் காட்டியிருக்காங்க. இன் கேம் சினிமேட்டிக் ஃபுட்டேஜஸ் இருக்கு பாருங்க, அதுவுமே காட்டுறாங்க. And Montreal worked very closely. அந்த காம்பேட்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி காட்டிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ மறுபடியும் காட்டுவாங்க. இன் கேம்ல இருக்கிறதும் காட்டுறாங்க. Gameplay was built on top of the ஆக்சுவலா ஃபுல்லி ஃபினிஷா ஆகல. இன்னும் பாலிஷ் பண்ணுவானுங்க. in some specific missions, but you were also behind a lot of places, locations and gameplay. கேம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல தல. இது யூடியூப் லைவ். Underwater gameplay. அவங்க போட்டுருக்காங்க. இது பாருங்க, இது ஒரிஜினல் கேம். இத ஆக்சுவலா ரீமேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த கேம் வந்து ஜூலை 9th தான் ரிலீஸ் ஆகுது. Sense of continuity here, not just in the game but in the people making it. One thing that really shaped Black Flag for me was how dynamic the scenes felt coming back to it for Resynced and shooting the mocap scenes in Toronto. The scenes just felt so dynamic. இங்க பாருங்க, இது வந்து ரீமேக் கைஸ். இந்த ஃபுட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரீமேக்கோட ஃபுட்டேஜ். Back then, when it came to all the cinematics. So from the start, it was a lot of discussion with Kama, the animation director back then. We really wanted the scenes to feel alive. We wanted characters moving, interrupting each other, exchanging objects, and reacting physically. And that sense of movement was really part of the game's identity, I feel. Right. And when you rebuild a game like this, I guess
that becomes a huge challenge, right, Paul? And how did you வெறியா how did இருக்குதுங்க. you keep the spirit whilst trying to push it இதே further மாதிரி with வந்து all of today's ஒருத்தன் amazing GTA 6 technology? ரீமேக்லாம் Yeah, போட்டிருக்கான். many ways, ஐயோ but to carry on GTA the 6 spirit of கேமே Black ரிலீஸ் Flag, we ஆகல, அது always ரீமேக் remembered வேற one கேக்குது. thing, to rebuild the game with the original pillars in அதாங்க இந்த mind. எசியோ Those ட்ரையாலஜி pillars இந்த and கேமை the வந்து core ரீமேக் game's பண்ணாங்கன்னா சும்மா வேற The most லெவல்ல இருக்கும். important எல்லாருமே thing அதை was தான் the போட்டுட்டு story. இருக்காங்க, ஸ்பேம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எசியோ Every ட்ரையாலஜி, single எசியோ small ட்ரையாலஜின்னு. moment in the game had to be rebuilt and crafted. And it took a lot of handcrafting, especially the facial animations. But that's important பாருங்க because that's the soul of the game. தாடிலாம் பாருங்க அப்படியே பறக்குது. The pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. பிளாக் பீடா By Christ! And you know, when you add new வெறியா things இருக்குங்க அந்த to a கேரக்டர் பார்க்க. game that people really know off by heart and they know it so well, the fear is always that people might notice the seams, right? Jean, when you played it, what did you feel? Well, actually, I felt like playing Black Flag, you know, and not even noticing where the original end was ending and அங்க when ஒரு the new குரங்கு அழகா content that உட்காந்துக்குச்சுங்க Paul லெஃப்ட் சைடுல. was starting. And this is Multiplayer something really, இருக்காது really bro. important. That continuity மல்டிபிளேயர்லாம் இருக்காது. is very much essential. You know, Jean, ஸ்டோரி கேம்ல whenever இது we wanted to அதை தான் change ரீமேக் பண்றாங்க. or add something, இதை we'd always இதை பேஸ் question பண்ணி தான் Sea of ourselves, Thieves does அந்த this மாதிரி கேம்ஸ் belong எல்லாம் here? மல்டிபிளேயர்லாம் கொண்டு Would வந்தாங்க. Edward do this? Would John get upset? And if the answer wasn't clear, ஐயரா we இருக்கா? certainly wouldn't do it. However, as சொல்லு we bro. all know, no remake is complete without additional content. So we have added brand new chapters and brand new missions to the எக்ஸ்ட்ரா game, சாப்டர்ஸ் including எல்லாம் a வந்து brand ஆட் new பண்ணிருக்காங்க. scene with Edward's wife Caroline that's written by Darby himself. Yeah, I கேரோலைனை remember பத்தின playing சில சீன்ஸ்லாம் இருக்கா? போடு நைஸ். Jean, so like there's something, I don't know, there's something எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட்லாம் deeper in இருக்குங்க Black கேம்ல. Flag W than கேம் ப்ரோ, just அதான் ப்ரோ like வெறியா இருக்கு ப்ரோ. pirate freedom, you know, and it's closely tied to the character of Edward. Yes, absolutely. We really wanted to send a message also. எசியோ saying that, ட்ரையாலஜி ரீமேக் பண்ணா வேற freedom லெவல்ல without இருக்கும். structure ஓகே ஓகே doesn't ஓகே ப்ரோ lead சத்யா. you anywhere, right? And Edward's arc reflects that. He thinks everything will be granted, you know, that's the good life, plundering, etc. But then in the end, you realize that you lost all your friends, right? And so this is very important because he grows into someone that understands his own responsibilities RPA. and that makes him, like you said, ஏ மஜாவா இருக்கு அதான் ப்ரோ. Yeah, and that's exactly what I really leaned into coming back to the character after, you know, more than a decade. You know, it's the same Edward, but there seemed to be like, for me personally, you know, from the scenes that were written, kind of, as I said, more dynamism. இதுதான் இது but பண்றாங்களே, also there's a இது certain kind of மோஷன் weight கேப்சர், to மோ கேப்னு Edward's சொல்லுவாங்க. journey, you know? I guess that with Black இது Flag எல்லாமே ஆக்ட் Resynced, பண்ணுவாங்க, there are வாய்ஸ் மட்டும் கொடுக்கறது இல்ல. some இது ஃபுல்லாமே really ஆக்ட் பண்ணி important அதை வந்து decisions to அப்படி make, டெவலப் right? பண்ணுவாங்க. How did you approach those? So Matt, with Resynced, ஸோ லிட்டரலி நம்ம அவங்கள வாய்ஸ் It is a ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு pure சொல்லக்கூடாது. story-driven தே ஆர் adventure, ஆக்டர்ஸ். and we are fully focused on Edward's adventures in the Caribbean. As a result of this focus, we have elected to not have the multiplayer and not have the DLC. However, Resynced is built மல்டிபிளேயர் from the கிடையாது, ground டிஎல்சி up கிடையாதுன்ட்டான். with new story, new content, and new systems. But we're staying true to its action-adventure roots. அதேதான். Resynced is a 2026 take on the original legend. And for those of us who are curious, the original will still be available. ஏய் நைஸ். ஒரிஜினல் அவைலபிளா தான் இருக்கும், இந்த கேமுமே நீங்க இருக்கும். நைஸ் நைஸ் நைஸ். இப்போ ஆக்சுவலி இது ராக் ஸ்டார் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நம்ம இந்த ஓஜி கேம் GTA Y City அதெல்லாம் பழைய கேம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் தூக்கிட்டாங்க. இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த ட்ரையாலஜி டெஃபினிட்டிவ் எடிஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். அது மாதிரி பண்ணாங்க, ஒரிஜினல் கேமும் அவைலபிளா இருக்கும், இதுவும் அவைலபிளா இருக்கும்ட்டானுங்க. ஏன்னா சில பேருக்கு அந்த ஒரிஜினல் கேம் விளையாடணுங்கிற ஆசை இருக்கும், தோணும். எனக்கு அந்த மாதிரி அப்பப்போ தோணும். That's right. Today, ஹீரோவால டைவ் பண்ண முடியுமா ப்ரோ? ப்ரோ அதெல்லாம் பயங்கரமா பண்ணுவான் ப்ரோ. ஹீரோ அவன் ஒரு அசாசின்ங்க. இஸ் a pirate and assassin. டைவ் பண்ண முடியாதா? பண்ண முடியும். அந்த அது என்ன அந்த பொத்தருக்குள்ளேயும் டைவ் பண்ணுவாப்ல. அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? லீப் ஆஃப் ஃபெய்த். அது பண்ணுவாப்ல. அந்த கப்பல்ல இருந்தும் குதிப்பான். செமையா இருக்கும் அந்த சீன்ஸும். I don't know, people still crave what the game brought, you know? You know what? I think it's because it's a game. RE9 DLC எப்போ வரும்? வரும் ப்ரோ, சூன் வந்து வரதான் போகுது. சூன் வந்துரும் ப்ரோ. ஐ திங்க் அதுமே இந்த ஜூலை மாதம் அந்த டயத்தில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஜூலையில் அதுக்கு அடுத்து தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. And that sense of escapism has always been part of the game.
and I feel it's Soon very வரும் bro அந்த relevant DLC. in 2026. Yeah, totally. And the other thing that Resident Evil பாத்தீங்கன்னா குக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க Capcom. certainly I never had is the music. இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கம்பேக் தான் Ubisoftuக்கு. இந்த கேம் வந்து மிகப்பெரிய கம்பேக்கை கொடுக்க போகுது. Have always been part of Black Flag's identity. For Resynced, we have kept the shanties that everybody loves, but we have also added new shanties that are connected to the story. பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாங்க, நம்ம பாட்டுக்கு இப்படி கப்பல்ல போயிட்டே இருக்கலாம் கைஸ். அங்க ஒரு முன்னாடி டால்ஃபின்லாம் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. டால்ஃபின்ல குச்சி போயிட்டு இருக்கு. டால்ஃபினை ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த கப்பலும் போகுது. To the Assassin's Creed franchise. And this artist has a special place in my heart because of his work on Assassin's Creed Revelations. Woodkid. Ah, cool. Yeah, That's cool. That's great. Hey Harry everyone, Woodkid here. இவரு தான் அந்த I'm Woodkidா? in my studio in Paris ஓ இவரு தான் now. பாட்டு பண்ணவரா? கைஸ் இவரு தான் மியூசிக் I'm back. In சிங்கரு, Assassin's Creed சாங் franchise. ப்ரொடியூசரு, மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாமே இவரு தான். அந்த பின்னாடி அந்த சவுண்ட் போர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. You know, அந்த சாரி world of மியூசிக் Assassin's சாஃப்ட்வேர் Creed is நமக்கு தெரியலப்பா. very important for me and very linked to my career. It started like 15 சார் years கொஞ்சம் ago. கேமரா மேல பிடிங்க, அடியில இருந்து பேசுறீங்க. And this time, I'm very excited about what we've done. I know that Assassin's Creed Black Flag is a game that's very important to all of you. It's a game about escapism, about rebellion, about யா ப்ரோ exploration. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. These are themes that are very, very important for my work. You know, I've explored these themes a lot in my music. So I won't say too much, but I can't wait for you to hear what I've done for Assassin's Creed Black எனக்கு தெரிஞ்சு Flag. இவருக்கு சொட்ட மண்டையா இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். அதான் தொப்பி போட்டு Having மறைச்சிக்கிறாரு. him return to the franchise, especially for இந்த Black கேம் Flag லைவ் நம்ம Resynced, சேனல்ல means a lot to me. வீடியோஸ் வரும் ப்ரோ. Working on a newly reimagined லைவ் வருமான்னு track தெரியல, பட் specifically கண்டிப்பா இந்த for கேம் Black வந்து Flag ரிலீஸ் Resynced. ஜூலை I can't 9th wait for you வரும். guys to hear it. Yeah, right. And you know, ஒரு music ஈவினிங் is போல just வந்துரும். one of those things. என்னைக்கு அதாவது எந்த that டைம்ல வந்து people கேம் ரிலீஸ் ஆகுதோ remember அதுல இருந்து long ஒரு after 4 they மணி நேரம் stop 5 மணி நேரத்துக்குள்ள playing. நம்ம I சேனல்ல mean, வீடியோ வந்துரும். I did. கவலையே The படாதீங்க. sea shanties, I still play in my car now from time to time, you know. And this game means a lot to you, and we know that. Yeah, absolutely. This game means a lot to me, and I'm not saying that just because you guys are here. Just Oh working my on the God. game takes me back to 2012. எவ்வளவு பெரிய We all கப்பல்ல want the game to be the best it can be, and we really hope that you guys will enjoy it. ஓடுறானுங்க. Yeah, so you Lock enjoyed the பண்றாங்க initial கப்பலை. reel. That's Back right. in 2012, yeah. I mean, what a great thing, right? To come back to something, you know, more than a decade after, you know, and get to revisit and rebuild and reimagine this wonderful அந்த world. போட்டோட It's just been கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் such a மாத்திருக்காங்களா pleasure என்ன for me, ஏதுன்னு and, தெரியல. I அத thank பத்தி you மட்டும் guys சொல்லல. for bringing காம்பேட்ஸ் எல்லாம் that. மாத்திருக்கேன்னாங்க. Before we wrap this மூமெண்ட்ஸும் up, அந்த மூமெண்ட் எல்லாமே மாத்திருக்கேன்னு சொன்னாங்க. I've got a little surprise for you. போட்டோட This is கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி something இருக்க pretty போகுதுன்னு awesome. தெரியல. I saw it அதுக்கு தான் ரொம்ப today for the first ஆவலுடன் time, காத்து and, கொண்டிருக்கிறேன். and I love கீபோர்ட் it. மவுஸ் விளையாடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குங்க. So here நான் கதறிட்டு இருப்பேன். we இங்க have பாருங்க. an Assassin's Creed Black Collector Flag edition. Resynced Collector's Edition. It's so awesome. And வெரி ப்ரோ inside ஆக்சுவலா இந்த லோகோவே செம வெறியா is a இருக்குதுங்க. really stunningly well-crafted figurine of Holy Edward moly. Kenway sitting there, slouched ஏய் like செம்மையா இருக்கான் தலைவன். ராஜா பகவத் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்யா. he looks really cool and it's crafted really well. And inside கெத்தா there's a இருக்கான் எட்வர்டு. notebook with all of like Kenway's diary entries and journeys about all of his adventures, and there's also a அந்த கலெக்டர் எடிஷன் brooch அந்த and a பொட்டிக்குள்ள cloth பாத்தீங்கன்னா இந்த map and இது இருக்கும் some போல. goodies in there இந்த for பொம்மை. everyone. So this one is really cool. It's the first time I've seen it. ஒண்ணும் இல்ல today, and, மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த if இது you வந்து guys like it, கலெக்டர் then you're எடிஷன் gonna have to வாங்குறதுக்காக carry on. மார்க்கெட்டிங் This was பண்ணிட்டு fine. இருக்கானுங்க. கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா பயங்கர காஸ்ட்லியா இருக்க போகுது. Thank you. No, You're but- welcome to take it. Yeah, ஹாய் ப்ரோ thank you ஸ்ட்ரெக் very ஹாய் ப்ரோ. much. Thank கேமோட you. கிராஃபிக்ஸை குக் பண்ணிட்டாங்க. கண்டிப்பா We ப்ரோ can't wait வெறி for தனமா you to பண்ணிருக்கானுங்க live கேம். or relive ரொம்ப this இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. thrilling பழைய கேம்ல pirate இருந்து மிகப்பெரிய adventure இம்ப்ரூவ்மெண்ட் with தான். Assassin's இந்த Creed Black இந்த Flag இந்த ஜென் Resynced ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து that கொண்டு will வந்துட்டாங்க. launch பாருங்க on ஜூலை July 9th 2026. 2026. I just want to say Code. thank you for all being with us today, தமிழ் and we கேமிங் cannot wait லேப்டாப்பா for you புரியல to ப்ரோ. experience it yourselves. Cheers. தெரியும் ப்ரோ. கூஃபி ப்ரோ தெரியும். ஆனா அவருக்கு என்ன தெரியாது. அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சு ப்ரீ ஆர்டர் நவ். ப்ரீ ஆர்டர் இப்பயே வந்துருச்சு. வாட் என்னங்க சொல்றாங்க? ப்ரீ ஆர்டர் வந்துருச்சுங்க. போய் பாப்போமா ப்ரீ ஆர்டர் ஸ்டீம்ல இருக்குதான்னு. இருங்க நண்பர்களே, நான் வந்து ஸ்டீம்ல வந்து ஓபன் பண்ணி பார்க்குறேன் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ண முடியுதான்ட்டு. எவ்வளோ ரூபா போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா ப்ரீ ஆர்டர் நவ்வுன்னு போட்டிருக்கான். ஸோ வந்துருச்சா சாசின்ஸ் வந்துருச்சு. ஐயோ இருங்க நண்பர்களே, நான் ஏன் புலம்புறேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். வந்துருச்சா நண்பர்களே? இங்க பாருங்க. இருங்க வந்துருச்சு. நம்ம பேச இந்த இடத்துல ரிலீஸ் பண்ணிட்டானுங்க. இதுதான் இந்த நியூ கேமோட
கட்சீனு இங்கே பாருங்க வெறியா இருக்கா. இங்கே பாருங்க எட்வர்டு பாருங்க, அதை நம்ம காட்டிகிட்டு இருந்த அந்த சீனு 6 மாறு தக்காளி சோறு. ஆனால் கேமோட ப்ரைஸு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க திரிமண்டையன், பிளாக் பியர்டு. இங்கே பாருங்க ஆக்சுவலாக செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க கேமு. ஆனால் ஓகே ஆக்சுவலாக ஒரு ரீமேக்காக வந்து அவங்க கன்சிடர் பண்ண ஒரு புது கேமாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னு வேணால் வச்சுக்கலாமா. ஆனால் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்க கைஸ், கிராஃபிக்ஸ் என்ன குக் பண்ணிட்டானுங்கோ, சமைச்சிட்டாங்க நல்லா, கருக விடலை. அயானா டபிள்யூ கேம். ஆமாம் ப்ரோ. இங்கே பாருங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸு, இங்கே பாருங்க இதெல்லாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ், இன்கேம் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸு ப்ரோ. இந்த ஏரியாலாம் தாறுமாறாக பண்ணிக்கிறானுங்க. இதுவும் நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஏதாவது இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கிரெயின்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இந்த இடத்துலலாம் கிரெயின்ஸாக இருக்குது. வேற என்ன இதெல்லாம் பார்க்கல, எனக்கு அந்த அவதார் வைப் வருதுங்க. அவதார் ஜேம்ஸ் கேமரான் எடுத்த அவதார் ஞாபகம் வருது. இது ஃபைட்டில் வர கட் சீனு. இது என்னடா அது ஏஐல ஜென்ரேட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. இது கட் சீனு. இங்கே பாருங்க கண்ணை பாருங்களேன், என்ன இது லுக் எங்கே வேற எங்கேயோ போகுது. எட்வர்ட் மாதிரியே இல்லை, வேற யாரோ மாதிரி இருக்கு. வாவ். இப்போ இது ஏதாவது அசாசின்ஸ் கிரீடை வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு படமாக எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து சியான் விக்ரமா போடலாம் எட்வர்டுக்கு. என்னோட சஜஷன். கேம் ப்ரைஸா இருங்க காட்டுறேன். ஓகே அதே கட்சின்னு தான் திரும்ப வருது. கேமோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4200 ரூபாய் மற்றும் ப்ரீ பர்ச்சேஸு. இது டீலக்ஸ் எடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4899 ரூபாய். கொஞ்சம் சங்கட்டமாக தான் இருக்குது. ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த ரெட் கலர் சூட்டு கிடைக்கும், கிரிம்சன் காஸ்டியூம் கிடைக்கும், கிரிம்சன் ஸ்வாடு, கிரிம்சன் பிஸ்டல் எல்லாம் இந்த சிவப்பு கலரில் கிடைக்கும். டீலக்ஸ் எடிஷன் வாங்குறவங்களுக்கு இது கிடைக்கும், பிளாக் அண்ட் கோல்டு. மற்றபடி கேம் தாறு மாதிரி. ஆமாங்க மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் பார்ப்போமா. ஹோலி ஷீட், மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட் 16 GB ரேம் தேவை. Ryzen 5 36. ஓகே 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 ஓகே. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 1660. பரவாயில்ல, ஆனால் 6 GB VRAM கொடுத்துருக்கான். மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ்க்கு 6 GB VRAM, ரெக்கமெண்டட் 12 GB 3060 6. ஓகே RX 6600 XT-லையும் வந்துடும். இன்டெல் ஆர்கோட இதில் B580. ஓகே 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 ஓகே. மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஓகே தான், 6 GB VRAM. ஆனால் 4 GB VRAM நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்களே. 3050க்குலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியலையே. 3050 4 GB VRAMலாம் என்னோட கசின் எல்லாருமே அதான் வச்சுருக்காங்க, கதறுவாங்க. ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 65 GB. ஓகே இதுதான் கைஸ் நார்மல் அசாசின்ஸ் கிரீட் பிளாக் ஃப்ளாக். இந்த கேமோட கேம் பிளே இது கட் சீன்ஸும் இதுவும் பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல இது பாருங்க, இது 2000 ரூபாய்க்கு போட்டிருக்காங்க. இதை காட்டுறேன். என்னோட 18 பீஸா. இங்கே பாருங்க இந்த கட் சீன்ஸ் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. அக்காவை பார்க்காதீங்க, கட் சீனை மட்டும் பாருங்க. ஃபியூச்சர் சீன். ஓ லைக் அந்த இதில் விஆரில் போட்டு வருவாங்களா, அதை சொல்கிறீங்களா? அது எல்லாம் என்ன ப்ரோ பண்ணுறது, அசாசின்ஸ் கிரீட் ஃப்ரான்ச்சைஸிலே அப்படி தானே கான்செப்டே. இங்கே பாருங்க அந்த அக்காவை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது. 720 பிக்சல். இங்கே பாருங்க இந்த கேமு சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்கானுங்க. Black Flag Resynced. ப்ரைஸு ஓகே தான், ஆனால் நல்லா தான் இருக்குது. ரீமேக் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து மறக்காமல் வந்து சொல்லுங்கள். வீடியோவில் பார்க்குறீங்கன்னா கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். ஒரு சியான் விக்ரம் மஜாவாக நடிப்பார், அதுதான் ப்ரோ செம்மையாக நடிப்பாங்க. டிஸ்கார்ட் இருக்குது ப்ரோ, டிஸ்கார்டில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ட்ரக் ஹாய் ப்ரோ மறுபடியும். ஓகே நண்பர்களே, அதுதான் கைஸ், இதைத்தான் வந்து உங்களிடம் வந்து நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ ஜூலை 6 வந்து வருகிறது. இங்கே இந்த இடத்துல இன்னும் அவங்க அப்டேட் பண்ணல போல். ஜூலை 6, 2026. 6ங்கிறேன், ஜூலை 9 தானே, மறந்துட்டேன். அதுக்குள்ளே மறந்துட்டேனே நான். ஷிட். அப்போ வந்து வருது. இங்கே தான் போட்டிருப்பான்ல, ஏன் மூஞ்சி ஓடிட்டுருக்கு.
ஜூலை 9th ஜூலை 9th பார்த்தீங்கன்னா கேம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது. ப்ரீ பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நமக்கு அந்த கிரிம்சன் இது வந்து கிடைக்குது. பட் கேம் வந்து ஒர்த்து தான் என்னை கேட்டால். எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து பை பண்ணுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். பட் ஒரு 3K ஒரு 399 இல்லை ஒரு 3599 அந்த மாதிரி வச்சாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஆனால் இப்போ நம்ம அதை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏன்னா GTA 6 எவ்வளோ வரக்க போகுதுன்னு வேறு தெரில. ஸோ அதான் கைஸ், கேம் வந்து சும்மா தாறுமாறாக பண்ணியிருக்காங்க. ப்ராபபிளி யூபிசாஃப்ட்டுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேக்காக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு வந்து மறக்காமல் உங்கள் கருத்து வந்து கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஓகே ப்ரோ, கேஸ் அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க ப்ரோ. ஓகே, இத்துடன் வந்து இந்த லைவை முடிச்சுக் கொள்கிறேன். லைவ் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிடுங்க. உங்களை நான் அடுத்த லைவில் பார்க்குறேன். பை ப்ரோஸ், பை பை பை. ஏகர் பை ப்ரோ, தர்ஷன் பை ப்ரோ. திரக் இட்டாச்சி வந்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. லைக் போட்டு எல்லாரும் போய் சாப்பிட்டு தூங்குங்க. டாட்டா.